எவ்வளோ பேர் லாஸ்ட் நைட்னுடைய மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷிர்வாஷ் சர்மா என்ன பண்ணாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? They can be game changers இல்லையா? அதே மாதிரி a choice made by someone can prove to be absolutely game changing. At the heart of it all, we have our four phenomenal stars. Our Madhavan, Nayanthara, Siddharth and Meera Jasmine, making impossible choices when it matters the most. So ladies and gentlemen, on behalf of Netflix, let me extend a warm welcome to my dear media friends. எங்களுடைய இனிய தல நண்பர்களுக்கு, பிரஸ் நண்பர்களுக்கு, மீடியா நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் for being here, for choosing to be here. இங்கே ஒரு MS வர போறாங்க, ஆனா லேடி MS. Netflix content-னுடைய head. எங்களுடைய cool, calm and composed captain. So ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome our MS, Monica Shergill, Vice President Content, Netflix India, on stage. Okay? Is that okay? Okay. Do you want me to repeat something? You're fine? Okay, great. So at Netflix, we love telling stories, and Tamil cinema loves its stories. Some of the finest, most defining films India has seen have come from Tamil cinema. Rooted in a rich culture of conversation, literature, and people, Tamil cinema truly has a unique legacy. Our entire team at Netflix is humbled to be here, and we are very honored to be alongside some of the finest storytellers here. We get to work with some of the really best talent on and off screen here. But this is just the beginning. Today we are here to announce something very special. Our first Tamil film of the year, Test. And I'm a personal fan of Test in so many ways. This film holds a very special place for us because it's a very unforgettable story. It's a very fresh and unique story which is about ambition, it's about sacrifice, redemption, it's about moral choices that you make, I make on every single day. It's about heroes and villains and the hero and villain in every one of us. And in that moment, do you want to be a hero or do you want to be a villain? Which choice do you make that makes you a hero or a villain? That's what this movie tests. Every single character in the film gets tested on this threshold, and that is what this passionately written story is about. S. Sashikant, the director, has done an absolutely phenomenal job. He's been a partner in our previous film Jagme Thandiran also, which we brought together, and producer Ram. Both of them, it's their second outing with Netflix, and we are very excited and glad to be bringing this film to all the audiences across film. The truly iconic R. Madhavan, very fondly known as Maddy, and many of us have been seeing him for many, many years from the time of his television debut. I certainly remember. In every role, he brings the intensity and passion and absolute craft, which makes it unforgettable. So Maddy is a revelation again in this film. The exceptionally dynamic Siddharth. Siddharth brings the intensity to his role, the emotions that he portrays on screen, the layers that he's able to convey with every single look. I think you're going to remember it far beyond the film. Nayanthara, as you have seen on the poster itself, Nayanthara is a trailblazing woman. We just had her documentary, Lady Superstar, on our service. Her commanding presence in this film will show you why every single performance of hers is so gripping. And last but not the least, and actually the hidden card of the film, Meera Jasmine, a national award-winning talent whose grace and effortless screen presence really brings so much depth to this story in every scene. And I'm really glad that she's come back after a break and she's coming on Netflix. So a huge shout out to the entire cast and the ensemble cast in the film that makes this high stakes drama possible. And a very special thanks to our talented music composer, Shakti Sri Gopalan, who is
who has made the beautiful songs that you heard at the start and you will enjoy through the film test. And I think I'm talking a bit too much. I have given you too much about the film. We really want you to see the trailer. We want you to meet the cast. And I think have the unforgettable experience that only test can bring to you. A complete blend of a sports drama, science, and very deeply personal conflicts. And of course, like I said, don't forget the moral choices. You're going to have to make some moral choices through the evening too. So thank you very much. Very excited to be here as Netflix. And now let the show begin. Thank you. வேலைக்கு போனா ப்ரொமோஷன் டெஸ்ட், வயசு ஆக ஆக பிளட் டெஸ்ட், ஐ டெஸ்ட், இயர் டெஸ்ட். பட் நவ் ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. ஜஸ்ட் நம்பிக்கையோட ஒரு 3 செகண்ட் உங்களுடைய கண்களை மூடுங்க. ஏன்னா திறக்கும் பொழுது there will certainly be magic. Can you do that for me? நம்பிக்கையோட எனக்காக. ஓகே, கண்ணை மூடுங்க. In 3, 2, 1, here we go. ஒன்று மட்டும் புரியுது, தோக்கிறதும் ஜெயிக்கிறதும் ஒரே காயினோட 2 சைடு. ஜெயிக்கிறதும் தோக்கிறதும் ஒரே டெஸ்டோட 2 சைடு. ஒவ்வொரு வெற்றிலையும் ஒரு தோல்வி இருக்கு, ஒவ்வொரு தோல்விலையும் ஒரு வெற்றி இருக்கு. எல்லாரும் கனவு கண்டா மட்டும் பார்த்தா சரி. வந்துட்டாலே மின்னலே, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு வந்துட்டாலே இவர் முன்னாலே. Let's welcome with a big round of applause a charming actor that everybody is maddy about. இவர் கண்ணுல கதை சொல்லுவாரு, சிரிப்புல சிக்ஸர் அடிப்பாரு, தீயா வேலை செய்வாரு. and இவர்கிட்ட no question சும்மா இருக்குமாறு. Please put your hands together for the lovely Siddharth, ladies and gentlemen. And you realize இவங்க 2 பேர்கிட்டயும் எத்தனையோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு. Pan Indian appeal, respected for their craft, known for their romance. இந்த ஸ்டேஜ்ல எங்களுக்கு பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் கிடைக்குமா கொஞ்சம் romance? கிடைக்குமா? Can we start off with a hug? பத்தல மேடி. பத்தல. கண்டிப்பா ஸ்லோ மோஷன்ல போட போறாங்க. நல்ல பாட்டு. And some memorable villains. If given a choice, which character do you resonate more with? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? இது நீங்க கமல் சருக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அதுக்கு அவர் பதில் சொல்வாரு. பட் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற கதாபாத்திரத்தை விட நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மிருகத்தையும் அந்த ஏஞ்சலையும் எப்படி காட்டலாம், நமக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை எப்படி அந்த பெஸ்ட். And I'm very grateful for the director and the writer Sashi who gave me this subject. Fantastic. இந்த படத்தை பத்தி and we'll delve into the world of test a little bit more. நம்ம வந்து Q&A session வச்சுக்கும் பொழுது Siddharth, you play a cricketer in the film and we all know that you absolutely love cricket. நீங்க சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்களா? How did you prepare for this role? நம்ம நாட்டில் கிரிக்கெட் இஸ் லைஃப் இல்லையா? இங்கே யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிரிக்கெட் போட்டு அதுதான் மெயினாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு we've tried to be as true to the passion and beauty of the game. And also test cricket, இங்கே இருக்கிறவங்க every generation falls in love with test cricket for the first time நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டோட ரோல் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக there was lots of preparation. And ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்குறப்போ இந்த என்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும்,
லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல் டுடே. சரி, இதனால தாங்க ஆங்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஹீரோஸ் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரணும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக அவங்கள வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் we are so happy to see you here. You're making a comeback. I don't want to use the word comeback, but you're making an appearance in the Tamil cinema industry after many years, and we're also looking forward to it. How does it feel to be here and to work on your first film with Netflix? வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போதே எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்து எப்போவுமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம், இட்ஸ் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோடு சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். It's a beautiful cinema. You have to watch it and see. And I'm in the middle of, standing in the middle of two very special men, Maddy and Siddharth. And Maddy கூட ஒரு definitely எனக்கும் மேடிக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு we are, I think, one of the most celebrated on-screen couples. People fight for Maddy and Meera Jasmine. They love that combination. So I was so good. And then we joined, we did together, in either, we joined hands in either. Run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, three of us were a part of either. So idu vandu enakku romba special in the combination. And of course, why not studios? They make good films. Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram. Ellarume team vandu superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla. So it was lovely to work with her. And they were very supportive and absolutely enjoyed. Thank you so much. Thank you so very much. I'm really looking forward to delving into that lovely Q&A session with all three of you. But first time நம்ம வந்து இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ண போறோம், and we're all going to watch it together. Any key elements or moments அவங்க வந்து they should watch out for அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? I'll ask all three of you. உண்மையை சொல்ல போனால் நானே முதல் வாட்டி தான் இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன பார்க்கணுங்கிறத நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன், பெட்டர் இருக்கும். ஃபேர் எனஃப். 2 தடவை போட்டு காமிக்கிறோம். சிட், வாட் அபௌட் யூ? நீங்களும் முதல் முறையா? இல்லை, இட்ஸ் a very beautiful world. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு உலகம், ஒரு களம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அண்ட் பியாண்ட், இட்ஸ் a very relatable and very honest film. அண்ட் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒரு 3 phases 4 phases பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேஸோடு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் யூ கேன் பிளேஸ் யுவர் பெட்ஸ், பன் இன்டெண்டட், யார் மேலே நீங்கள் வந்து யூர் ரிலேட்டிங் மோர்னு. படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a good way to start. And Meera? Anything they should watch out for? இந்த பார்ட் நீங்க கரெக்டா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்களா? இந்த படமே வந்து ஒரு மல்டி லேயர்டு ஒரு நரேஷன் தான், ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் ஒரு ஃபிலிம். ஸோ ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, சினிமா அப்படி தான். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரியே ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். பட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். we're going to do a toss, but you're not going to call it when the coin is flipped. You will call it before it's flipped. Okay? ஸோ நீங்கள் ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா சொல்லுங்கள். மேடி? ஹெட்ஸா? ஹெட்ஸ். ஓகே. மீரா? ஹெட்ஸ். Just to keep it fun, tails. ஹெட்ஸ்னா நான் வந்து டெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன். டெய்ல்ஸ்னா டெஃபினட்டாக ட்ரெய்லரில் ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேயா? நீங்கள் என்ன ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா? எனக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொன்னாதான். ஹெட்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் தலைக்கு தானா? புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, எங்கேயோ இதனால தான் எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்டில் ப்ராட்காஸ்டர் மட்டும்தான் வேலை கொடுப்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் heads. Ladies and gentlemen, presenting to you for the very first time the trailer of the film Test. Come. Fantastic. Sashi, so happy for you. And இங்க இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே உங்களை ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நீங்க வந்து MS தோனி
2011 உலக கோப்பை ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் 2012ல இந்த படத்தினுடைய ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிச்சிங்களாம். யூ வெயிட்டட் ஃபார் இந்தியா டு ஒன்ஸ் அகேன் வின் அ வேர்ல்ட் கப், இஸ் இட்? T20 வேர்ல்ட் கப் இன் 2024 அப்புறம் தான் நான் 2025ல இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா? வாட் இஸ் திஸ் கார்மிக் கனெக்ஷன்? வணக்கம். நைஸ் டு see all of you here. ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டராக மாறின ஒரு டைம். ஹாப்பி டு see all of you. இது ஆக்சுவலாக why not ஆரம்பிச்சதே வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் when I wanted to get into the films, I wanted to direct. பட் ஒரு 35 வயசில் திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு why not start a production house and ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் why not. ஸோ I always wanted to be a director, பட் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நான் இது 2012ல் எழுதினது ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென். பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் வந்து நீடட் மீ டு மெச்சூர். It was a lot of character understanding, and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த through my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலினா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ திங்க் as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the perfect time. அந்த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இருந்ததுனால தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் டைம்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் டு டேக் யுவர் சீட் அண்ட் ஜாயின் அஸ். அடுத்தது நம்ம வெல்கம் பண்ண போகிறது தி ஜீனியஸ் பிஹைண்ட் தி மியூசிக். இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் இஸ் அ டெபியூட்டன்ட். பல வருஷமாக அவங்களுடைய குரல் மூலமாக பாடல்களுக்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ இந்த படத்தினுடைய முழுமையான இசைக்கு அவங்களுடைய உமன் பவரை கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கெட் இட்? இசை அமைப்பாளர் சக்தி ஸ்ரீ கோபாலன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். தனி ஸ்டைல், ஒரு தனி பாணி எப்பொழுதுமே இருக்கு. so thrilled for you. Please do join us. I'll start off with Sashi. நீங்க வந்து of course ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருந்தீங்க from being a producer to directing your debut film. இந்த படம் தான் ஒரு perfect story அப்படின்னு எப்படி நினைச்சீங்க? And what made you choose Netflix as a platform? See, I think as a producer, the first there are a lot of stories that you listen, but there are only few stories you'd want to tell, because that the story needs to move to storytelling, right? That so it's the producer DNA. ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும். அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் வந்து 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ as a producer, I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance, saying, "Okay, you should direct this film." I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Nayanthara, happened. It was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative journey. And for me, as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people on day. After you watch a lot of films, all of us do. We read a lot of scripts, and we see a lot of screenings. And rarely do you have a film, you enjoy many of them and you want to share them with your audiences, but every once in a while, you have a film which makes you feel and think and feel again and keep thinking after you finish watching it. I think Test was that for me, and Sashi has done a phenomenal job just putting the story together. From the first frame to the last frame of the film, you're just gripped.
it's intense, you lean back sometimes, and then you're biting your nails. You want to know what each character's journey is going to be. So I think it really moved something inside me. And it is a film that is going to really find a place in people's heart because of the journey of each of its characters and how they move towards a situation where all of them have to test themselves as life tests them. And I think all of us in our daily lives go through that. And there's a lot of relatability in that. There's a lot of emotion in that. And that is what really drew me. And of course, I must say, I love the soundtrack. It is so beautiful. So I'm sitting with all of them talented people here. And I can just say that as Netflix, it's an honor to tell such a story. Fabulous. We all love the soundtrack. It's definitely a earworm, and we'll get Shakti to sing it for us in just a bit. That's definitely due. Maddy, she was talking about emotions, and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படினே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச டைம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புகிற ஒரு ஃபிலாசபி. அதனால் what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to the society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then there's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. Sid, நீங்க வந்து ஒரு multifaceted character portray பண்றீங்க. நிறைய உணர்வுகளுடைய சீசோ அவர் actually experience பண்றாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் resonated with you personally? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர், வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, எந்த ஓவரில் ஃபாலோ அண்ட் கால் பண்ணியிருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் they get 1.5 billion opinions. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்க, அவங்க தனியாக இருக்கிறப்போ when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. Beautiful. மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு தட் இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். ஹி வாண்டட் அ நுவான்ஸ்ட் போர்ட்ரியல்.
இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes I want to play Padma? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ். நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் சசி, பிகாஸ் சசி வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் that's more than enough. Nice strong round of applause for a beautiful actor. We'll move on to Shakti Shri. Secret sauce. We learn every day. And we aim to please every day. I think entertaining our audiences is something that's a continuous journey. And I'm just glad that we have an opportunity to tell some of the best stories on Netflix. We sub and dub in more than 35 languages. And that helps us, take South Indian cinema to the north of the country, bring cinema from the north to the south. To take all the stories that we tell in India to different parts of the world. I think the way Indian stories have been able to go deeper within India and travel around the world through streaming on Netflix has been truly, revolutionary, I would say. We've had so many amazing films. I think we had last year itself, we had a phenomenal Tamil slate. We had a lot of blockbusters, a lot of award-winning cinema. Just recently, we have the blockbuster Dragon on Service. We had Amaran a couple of months ago, Melagan. We have Vida Miyurachi. We've had so many films, and also I would say that telling original stories in Tamil, in Telugu, in Hindi, and really being able to reach audiences through all formats, whether they are documentaries, they are reality shows, they are films, they are series, is something that brings us closer to understanding our audiences more, to all your needs. Everyone's Netflix is different. I say it often. We all have our version of Netflix, and I think that's what we aim to do on the service, and that's how we are able to tell so many successful stories, because we work with brilliant talent, and also we try to get closer to the audience's taste and mood. So we've had a wonderful 2024. It was an absolutely smashing year, and 25 has begun very well too. And I'm sure Test is going to really hit the ball out of the park. It's a sixer for sure. And I really hope all of you feel that it is a sixer, because it's really like, I keep saying, it's a film that stays with you. And what is said in the trailer also, Sashi, you start the film with that in that moment, are you a hero or a villain? All of us have that question in life, and we make that real choice of what we want to do, what are we willing to give up for our dreams. So I think when you see the film, you're all going to ask that question to yourself, that what are you willing to give up?
So I'm just waiting for 4th of April. அண்ட் மேடி இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have 2 instances. அதே மாதிரி இந்த படங்களில் over the years நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்னை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி 2 பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddy has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கார், எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddy, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. 2வது படம் ஆயுத எழுத்து, 2 பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். 3வது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். 4வது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddy, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with R. Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான். லவர் பாய், எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ, அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only 2 actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddy so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that அதான் சொல்கிற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னீங்க, பிரமாதமாக சொன்னார் சிடன். இட் கேம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்படின்னு எங்களால் உணர முடிஞ்சது. நீங்கள் சிட் பற்றி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் அண்ட் ஹவ் இஸ் இட் டு ஒர்க் வித் ஹிம் ஒன்ஸ் அகேன் மேடி, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச் that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானு சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி ஆயுத எழுத்து, கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்தே பசந்தி, இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் வந்து அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த் பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமாக அவர் வந்து the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion.
இரண்டாவது ரொம்ப படித்தவர், அவருக்கு வந்து இசை நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் வந்து ரங்கதே பசதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him we can talk on. And அப்படி இருக்கிறவங்களை வந்து ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளோ அழகான பார்ட்னர்ஷிப் இங்கே உருவாகுது, and it is just going to blow up on your screens on Netflix from April 4th. மீரா, நீங்க சொல்லுங்க, ரெண்டு பேருமே மேடி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல, ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பற்றி சொல்லுங்க. வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. நல்லாவே தெரியும். Maddy is Maddy okay, எனக்கும் மேடிக்கும் again like ஒரு it was like a பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, like அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddy's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always ரன் பண்ணும்போதும் இதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, யூ ஒன்ஸ் டோல் மை மதர், உங்கள் பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person, like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddy. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so same with Maddy, So and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. That was his feeling when I perform. Na perform pannum avar perform pandra mari feeling. So that's so sweet of him, and he's also a very nice respect. Ellarku respect kodupanga, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about, it's such a lovely. I was going to say, Meera, that he's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. Fantastic. சசி, நீங்கள் வந்து படத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஹவு டிட் யூ ரீக்ரியேட் தட்? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக தட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? You've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow na camera 1, camera 2, and camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket, and then also cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadai otathoda adu seekano actually. So அந்த
ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப this is a film that dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown in cricket on screen before. So the amount of hard work that Shashi has put into try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it is ஒரு extreme amount of dedication ஓட இந்த படத்தை பண்ணிருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. படம் பார்த்தப்பறம் No, I was about to finish this. Maddy பாருங்க கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் நான் உட்ற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language ன்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ he trained with the coaches from Ashwin's academy for 6 months, and cricket ball face பண்ணுறதுன்றது வந்து it's a really difficult task. So if you all the strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, like, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity. பிரில்லியன்ங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம், பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். Few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddy and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையாக என் படம் வந்து இட்ஸ் அ டைரக்ட் டு டிஜிட்டல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரிஜினல். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்ணுறவங்களோட ஆக்சஸ். ஸோ யூ ஹாவ் அ பூல் ஆஃப் 30 crore people to watch the film the day it releases. So அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு actually I want to correct that. It is true that it is 300 million plus subscribers, but you have to see we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. It's a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்கள் படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்குது, அவங்க ஐபேடில் இருக்குது, அவங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது, அவங்க டிவியில் இருக்குது. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இது அப்படி தான். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. Enga oorukku vandadhukku romba nandri in the function la kalundadhukku, because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade. And I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம் சொல்கிற மேடை இது கிடையாது.
பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் ஃபில்ம். ஐ வாண்ட் தேங்க் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபார் கிவிங் தெம் சச் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஷோ தேர் பிரில்லியன்ஸ் ஆன் த வேர்ல்ட் ஸ்டேஜ். Thank you, sir. Thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bats. And those bats have two colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bats, please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions. Choice A red. Choice B white. Marina. எல்லாருமே Marina பாருங்களேன். ஓ இல்ல சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? அங்கதான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே. அங்கேயும் வந்து சரி. இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி or தோசை? Idli or dosa? Dosa, dosa. Monica says idli. Shakti, you also? No, red is idli. Oh, correct. Red. Sorry, now confused. Red idli. Sorry. Red idli, white dosa. Third one pair kumdunga. Sorry, red idli, white dosa. Innor tharo coming in, please. Okay, fine. Test cricket or T20 cricket? Test cricket na red, T20 cricket na white. A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like, all formats of the game. Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddy is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பீங்க Maddy? ஓ அவர மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே கிடையாது. சரி அந்த மைக்ல சொல்லுங்க. இவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா? என்ன பண்ணுவீங்க Maddy 4 மணிக்கு? அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேன். நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். Okay. All right. Bathroom singer or disco dancer? Maddy, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice. Bathroom singer. அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க. அவங்க பாருங்க disco dancer. Okay. Next, mokka jokes or memes? Mokka jokes na red, memes na white. And the memes. Mokka jokes, memes. Okay. Batsman or bowler? Come on, Sid. Come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுன கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life. பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்ல. bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கும். கரெக்ட் தான். ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்ல சார். நடந்து வந்து போடுறாங்க. நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? For test. So the hero is red, villain is white. You are voting for test. Villain. Both. She says both. Okay. இங்க பாருங்க டைரக்டர் பாருங்க வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் டைரக்டர். Right. Thank you gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity.